E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy. E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Max Payne 3. Bora continuar a nossa série. Agora é a parte número 12, então let's go, vamos que vamos aí continuar esse jogo épico. Estamos aqui na reta final, hein, pra finalizar. Reta final pra finalizar. Ficou meio redundante isso aí, mas tudo bem. Quis dizer que estamos próximo do final. Vamos lá. Hello, motherfucker. Rapaz, o bicho I knew nothing resembling good times embaçado. lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. Cara, tava numa brisa aqui pra comer um pouco de sorvete, mano. Fui lá, comprei um sorvetinho. Voltei. Pronto aqui pra finalizar o Max Payne. Não vai ser nesse vídeo, porque eu tô fazendo por capítulos, né? Então, não necessariamente um vídeo por capítulo, mas acredito que não vai dar fazendo um vídeo só esse final. Caramba, como tem dinheiro aqui. Dinheiro e maconha. Sábado de sol, aluguei um caminhão pra levar a galera pra comer feijão. Chegando lá, mas que vergonha, só tinha maconha. Os maconheiros tava doidão, querendo I guess meu our little feijão. stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Let's go, motherfuckers! Ixi, agora o bicho Their pega, hein? faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. A favela venceu, mano. Luckily for me, for once the police arrived just in time. Just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense Da Silva had pulled, it seemed to be working. Ô, mano, pega uma coxinha aí, velho. Está me achando? Por favor, eu te fiz uma pergunta, pô. Eu prometo, cara. Me dá uma hora. Eu só sei que teve um apagão, isso é tudo que eu sei. É isso que você quer? Nós vamos comigo. De qualquer maneira, é certo. Caramba, bazuca, velho. Comando Sombra.
Por onde vamos? Quais os desafios que estão faltando? 50, última chance de sobreviver, 50 inimigos mortos em explosões. Rifle? I believe I can fly. The last few prisoners were trapped in here, and more pressingly, seemed I was too. Pro outro lado, caralho! Porra! Pro outro lado, cacete! The security switch had to be in that booth. It was Monday's arrest log, as far as I could tell, and no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. Tá, mano, eu acho que essa arma aqui não vai me ajudar nessa parte. Deixa eu pegar a FAL.
kid had had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. Caramba, um tiro já era? What the fuck? Ai, mano, ele demora muito pra correr, cara. Demora muito pra correr, velho. Demora muito. Melhor pular aqui, ó. Seemed a crying shame to let that RPG go to waste. Caralho. Ah, não! 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 Inacreditável isso que eu fiz, cara. Inacreditável, cara. Inacreditável, mano. Saco, viu, cara? Como é que esse tiro não passou ali, velho? Seemed a crying shame to let that RPG go to waste. Pega a arma, meu Deus do céu, mano. Olha, cara. Puta, que bosta, mano. Caralho, quem tá atirando em mim, mano? Porra, Jade, agora é você, mano, que tá me atrapalhando?
wasn't this nice. The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Any time the prison riot had bought me was starting to run out, I had to keep moving. Porra, você tá tentando fazer? Quebra as pernas dele! Cadê seu respeito? Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. Puta, tava com a arma errada, velho. Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. Polícia da cidade. A balança aqui tá quebrada, hein, mano. Olha. Agora é sua vez! Pra linha! Função! Police food, the same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. Nossa, mano. Puta, que merda, cara. They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running. They had their body armor. I had mine. I figured I should check out the security monitors while I had the chance. O bom da granadeira é que você pega um tiro em cheio, já era, mano.
It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided-up halfwit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Que merda, mano. If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. I saw the elevator doors were open. Cara, a granadeira ajudou bastante, hein? One thing I learned since Atrapalhou em algumas partes, né? It was that me and the local elevators were not a good mix. Ai, que merda, cara. Puta, essa arma é um lixo, cara. Nossa, mano. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Puta, não volta, mano. Que merda. Mano, pra frente, caralho. Caralho, que porra, velho. Não passa de mim. Oh. Cara, aí saiu da cobertura do nada, velho. Fodeu, mano. Tô a fim de jogar essa parte de novo, velho. Puta que pariu, sobe essa mira, caralho!
Mano, eu tô... Ah, agora fudeu, velho. Ah, mano, que saco, velho. Ah, mano, tem que jogar essa parte de novo, mano. Deixa eu ver. Ah, cara, que bosta, velho. Ah, que merda, mano. Médico filha da puta. Vai! Puta, não acredito que eu tô com essa arma aqui, mano. Essa metranca é muito ruim, velho. Ah, sabia que tinha alguma coisa aqui, velho. Tanto que eu fiquei tentando voltar e não conseguia, mano. É, não tem nada. É só um... Deixa eu ver. Eu vou com essa metranca, velho. Melhor que a shotgun, eu acho. Porque ela tem mais bala, né? Ia, mano. Você não tem chance nenhuma. Você está brincando com armas pesadas. Isso não é nada. E aqui, maluco? Abaixa agora. Você alimenta os homens e vindos armas. Como está? Era pra você. Não vai acontecer nada novamente. Vai sair vivo dessa. Sai daí, mano! Puta, não creio nisso, mano. Ai. Você não pode fazer nada pra mim. Você não tem chance nenhuma. Puta, que demora, mano. Puta, que demora. Filho da puta! Boa. Puta que pariu, você quer morrer, I mano. killed Pega a arma more dele cops logo, than mano. Cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. Mano. Caramba, pior que tá com pouca munição a arma dele, hein. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. AUP. Those were the guys who jumped the yacht in Panama. And what was this? Had the Brazilian cops tipped them off about the money? If I didn't hurry, Becker would be long. Não. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. I'd spent my dá pra voltar. career dozing off in the briefing room.
Now wasn't the time. Aqui, ó. Figured I'd bag those up for evidence. Sao Paulo's own David and Goliath. I'd pinned De Silva as a coward, but he'd risked more than anyone, and he'd never taken a bribe. The CS were all but out of business in Sao Paulo, and suddenly Becker and Victor looked like local heroes in the war on crime. They'd really gotten their money's worth outsourcing their problems onto me. My old pal Serrano. We'd both been unwitting clowns in this sorry circus. Part of me hoped he'd made it out of that hotel alive. I didn't recognize the guy. Maybe this was the new slum king De Silva had talked about. A throne never stays empty for long. Fame at last. It was no great surprise I'd made Ufe's most wanted list. I hadn't done much to improve the reputation of Americans abroad over the past few weeks. And there they were, my illustrious employers. 3 dead and still every chance I'd go 4 for 4. None of this was gonna look good on the resume. And I was in good company. Howell Passos, sent up north to find a washed-up gringo who would act tough and play dumb. Boy, did he ever deliver. Nossa, morre, diabo. Saiu por que da cobertura, caralho? É bem na hora que foi atirar, mano. O negócio é tiro na cara, caralho. Tem mais? Falei que aquela arma tava com pouca munição, mano. Sai daí, mano. It was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running, only to discover you're chasing yourself. Nothing I was gonna find in there could make a difference now. I had all the evidence I needed.
Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. That would have been too easy. Ai, filho. The bastards had me locked in. E agora? The doors were all locked. There had to be something else I wasn't seeing. My eyes and throat burned. Cara, foi ligeiro, hein, At least mano? I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. Puta, eu perdi a shotgun. Olha que estranho, mano. De uma parte pra outra eu perco algumas armas, velho. Tava com a shotgun equipadona, mano. Talvez eu não vou nem precisar dela mais, né? There it was, the tape from the Bronco security system. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. I'd seen enough. It was time to bring this nightmare to an end. O seu dinheiro representa o seu futuro. Mantenha-o seguro com o Banco Boitatá. Para sua casa, o seu carro ou o seu negócio. Venha falar com Boitatá. Threatens to be the worst volcanic eruption in Ecuador for 40 years. The epidemic of violence that grips Brazil's major cities continues to worsen. On Monday, a massive gun battle between drug gangs and special forces police in the favela of Nova Esperança left 150 people dead or critically injured. Mayoral candidates were divided on the reactions to the altercation. Camila Machado blamed the police force for acting without restraint and effective government oversight. Victor Branco, whose eldest brother was murdered last week and whose youngest brother is missing and is feared to have been an innocent victim in Monday's gun battle, issued a statement calling for more funding for law enforcement and vowing to stop at nothing to make Sao Paulo safe again. In Buenos Aires, the world's largest chorizo caused quite a stir. Cara, em todo lugar tem coxinha, velho. Ó. Ai, que bosta, mano. Aí, arrombado. Puta, boa. I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't gonna find any answers in the forensics lab. I had to push on.
Hey, pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Puta, não escora aqui, mano. Ai, olha que merda, caralho! Saco! Ele me pegou! Agora pega. Puta, tô no bico do corvo, cara. Fudeu. Ai. Olha. Caramba, nem me movimentei, tomei tiro, cara. Vai ter que passar ali, filha da puta. Caramba, arrombada atirou em mim. Você vai morrer! Você está bem longe de casa! Cobertura, caralho! Cobertura! Mantenha, se mexa! Ele! 2 em 1! Como está? Porra, não tô legal! Estou mirando numa cabeça! Não vai acontecer nada novamente! Atire pra acertar! Another pile of bodies and still nothing to show for it. It felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else, something buried deep in the past.
Figured I'd bag those up for evidence. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Quase que eu morro ainda, mano. Me cobre aí, caralho! Tá de brincadeira, filha. Pode deixar que eu vou cobrir. De bala. Vai se fuder! Olha. Vamos nos deslocar! Me dê proteção! Pode ir, vai, porra, vaza! Preciso recuar, porra! Esse serviçal vai te matar! Caralho, quem é que tá atirando em mim, mano? Puta que pariu, mano. Ai, que merda, cara. Puta. Nossa. Prestar muita atenção aqui, né?
Não dá pra ver, mano, a mira. Tem mais, eu acho. Tem não. It felt like I was going around in circles, getting further away from the truth. I had to find my way out of there. Peguei a arma certa, hein? Oxe, perdeu o que, rapaz? Só a pancadinha pra ficar ligeiro. Caralho, não acaba nunca isso aqui, mano. Becker and Bachmeyer had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. Opa. About the only friend I had left in that town. Nossa, a metranca é muito ruim, cara. Ela fica pulando, velho. Não é essa que eu tô usando, a MP5, aquela que eu passei em cima. Beleza, rapaziada, bom trabalho. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não parece estar morto! Filho da puta, pelo amor de Deus! Ai, que merda, mano. Ai, caralho! Saco! Ai, levanta, porra! Puta, não acredito! Opa! Salvou. Cadê, mano? Você tá cego, porra! Tá sem ângulo, tem que descer, mano.
Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? Do you even know what you're getting for? Bosta. Certo. Aqui vai ter que ter esquema, viu? Não sei se vai... Ainda tinha mais dois, cara. Troca de arma. Bosta. Arrombado não quer levantar não, mano. Foi. I couldn't get a direct shot. I was gonna have to get creative. It was a waste of bullets. His cover was too good. I'll think of you when I get my promotion. Esse aqui ia cair em cima dele, mano. Those ceiling tiles looked kind of loose. It was worth a shot. Yeah, serve your purpose. This is where it ends. Puta que pariu. Nossa. Cê é louco. Começou a apelação, velho. Puta que pariu, mano. Olha, eu vou ter que fazer de novo a mesma coisa. Ai, que merda. Toma o remédio, cacete. Caralho, que bosta, mano. Tem muito o que fazer, não. Ai, tem um remédio ali, mano, do lado. Olha. Voltando do lado esquerdo tem um remédio. You should know when to walk away! Vai, levanta, mano. Cacete, velho. Why do you think you're not dead already? Mais um remédio ali.
Pega a porra... Mano, não pegou, velho. Cara, não conseguiu ver nada, viu? E agora? Pelo amor de Deus. Boa. This was the passkey to Becker's office. I was close to the end of all this, and I could feel it. Becker! Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Huh? Hmm? There's a good fellow. Well, well, well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work, for my family, and for cleaning up that horrible mess with the Crachá Preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just frittered it away. Becker, take his gun. Toma, seu filho da puta! They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! Capítulo 13? Caramba, esse capítulo é grande, hein, velho? Okay, Max. Now you check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. My delusions of disguise lasted around 2 seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them too. Every last one of those bastards. Bom, aqui começa outra missão. Cara, joguei muito isso aqui hoje, viu? Praticamente o dia inteiro jogando isso aqui, velho. Deixa eu ver. Esse capítulo 3. Ah!
Um sujeito gordo, careca e mal-humorado. Caramba, é a última missão, aquela lá? Última missão, mano. A que eu gravei foi esse aqui, um sujeito gordo, careca e mal-humorado. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de clicar no like, comentar, compartilhar para ajudar a divulgar o vídeo e o canal. Quem puder também, vire membro do canal, apoie o canal aí. Isso é muito importante, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!